So spricht der Herr. Lernt nicht den Weg der Heiden und erschreckt nicht vor den Zeichen des Himmels, auch wenn die Heiden sich vor ihnen fürchten. Denn die Bräuche der Heiden sind nichtig. Once upon a time, a long time ago, there lived a man named Nimrod. Nimrod was the great-grandson of Noah. He was the most popular man on the earth at the time. Matter of fact, he was the king of the then-known world. He was responsible for building the cities of Babel, and the Tower of Babel, and the city of Nineveh, amongst others. Well, all that being aside, Nimrod, no doubt, had tremendous influence among the people that he was with. And what happened was he had this uncanny reputation of strength. He created great armies, and he was the ruler of the then-known world right after the flood. He was full of idolatry and covetousness, drunkenness, and rebelliousness towards God. And he had a phenomenal ability to deceive. Matter of fact, I suppose he was much like, I guess, an early politician 4,000 years ago. But Nimrod married a woman named Semiramis. Now, Semiramis and Nimrod became basically king and queen of the then-known world. Well, at some point, Nimrod dies, and he became deified. He was the very first person that was ever deified on planet Earth, and they made him the sun god, which ended up being Baal. The word Baal in your scriptures can be traced back to Nimrod, so it's an interesting reality of history. When you see Baal and Ashtaroth, you're ended up coming all the way back to this story of Nimrod and Semiramis. And so Baal is now ruling the universe as the sun god, and somehow luck has it through the Babylonian legend that Semiramis gets pregnant by the rays of the sun of her deceased husband Nimrod, and she gives birth to a young baby boy named Tammuz. First of all, in Egypt, they were known as Isis and Osiris. In Phoenicia, they were recognized as Asheroth and Baal, the very same Asheroth and Baal that you see in the scriptures. In Greece, they were Aphrodite and Adonis, or Eros, where we get the word erotic from. And in Rome, they were called Venus and Cupid. Let's move to this character called Odin, because this is where we're going to get into a little bit more detail of our holiday and where some of these symbols come from. Along with the celebration of the sun gods, the Scandinavians also worship this god called Odin. He was the god of intoxicating drink, ecstasy, as well as the god of death. Guess who this character became? Look at him very carefully. What does he look like? The colors are wrong, but this guy became Santa Claus. That's right. Odin, or Woden, was the god of wisdom, magic, and occult knowledge, runes, poetry, and war. His name meant the inspired one. He was a tall, old man that had a long white beard and carried a spear or a crozier. Whoever holds a serpent crozier is connected to the power behind that serpent crozier, which is the serpent himself. Let's continue. He traveled around the world on a white horse that had 8 legs, okay, which was in ancient tradition the number of transportation. This is where the 8 reindeer came from. Now you might say, Jim, there's 9. Originally, there was 8. Rudolph was added in modern times. There was 8 reindeer, and it comes from that white horse that Odin traveled around on that had the 8 legs. He would visit you on his birthday, December 25th, of course, and give you gifts if you've been good, or if you've been bad, his blackjacks would beat you. This is a picture of St. Nicholas, and his demons, his Krampus, are still celebrated in Austria, Hungary, Germany, Italy, and all over the world. The most famous phrase that Santa Claus ever says is what? Ho, ho, ho. In the history of Hobgoblin, the author Alan W. Wright reveals Robin itself was a medieval nickname for the devil, and Robin's trademark laugh is ho, ho, ho. They literally glorified the demonic part of Christmas and St. Nicholas and these dark helpers.
Denn ein Holz ist's, das man im Wald gehauen hat und das der Künstler mit dem Schnitzmesser anfertigt. Er verziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Hämmern und Nägeln, damit es nicht wackelt. Sie sind gedrechselten Palmbäumen gleich, sie können nicht reden, man muß sie tragen, denn sie können nicht gehen. Sie sind allesamt dumm und töricht, eine äußerst nichtige Lehre, Holz sind sie. Aber der Herr ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Das Paradoxe an der Angelegenheit ist allerdings, dass als ein christlicher Staat man ja davon ausgehen sollte, dass dann auch Deutschland den Grundlagen der Bibel getreu ist. Denn letztendlich ist man ja ein Christ, wenn man den Grundlagen der Bibel folgt, nicht wahr? Nun wussten Sie, dass die Bibel nirgendwo die Sonntagsheiligung anordnet? Wussten Sie, dass es nirgendwo in der Bibel eine Stelle gibt, die sagt, man muss am Sonntag in die Kirche gehen oder man darf am Sonntag nicht Sachen kaufen oder verkaufen oder arbeiten? Falls Sie das überraschen sollte, ich möchte Ihnen kurz ein paar Auszüge von der katholischen Kirche vorlesen, die das offen und klar und deutlich sagt. Zunächst einmal ein Artikel von dem römisch-katholischen geistlichen Kardinal Gibbons, der in seinem Werk Der Glaube unserer Väter Folgendes schrieb: Ist nicht die Beobachtung dieses Gesetzes, mit anderen Worten, des Gesetzes, den Sonntag heilig zu halten, eine der ersten unter unseren heiligsten Pflichten? Aber ihr möget die Bibel lesen von der Genesis, also von dem ersten Buch Mose, bis zur geheimen Offenbarung, und ihr werdet nicht ein einziges Wort finden, welches die Heilighaltung des Sonntags anordnet. Die Schriften fordern die religiöse Beobachtung des Sabbats, des Samstags, eines Tages, den wir nicht mehr heiligen. Er sagt auch in einer anderen Schrift: Ist Samstag der 7. Tag gemäß der Bibel und den 10 Geboten? Ich antworte darauf mit Ja. Ist Sonntag der erste Tag der Woche? Und ersetzte die Kirche den 7. Tag, den Samstag, mit dem Sonntag, den ersten Tag? Ich antworte darauf mit Ja. Änderte Christus den Tag? Ich antworte mit Nein. Der Tag, den wir Samstag nennen, ist der Schabbat, welchen der Schöpfer im Ursprung bestimmt hat. Auch heute noch trägt der 7. Tag in einigen Sprachen noch seinen ursprünglichen Namen. Sobota in Polnisch, Sabato in Griechisch, Sabato in Italienisch, Sabado in Spanisch, Sambata in Rumänisch.
Wenn du das Wort Sonntag in einem Nachschlagewerk suchst, findest du oft die treffende Erklärung: der erste Tag der Woche. Das ist nicht der Schabbat Jahwes. Der Schabbat ist nicht der erste Tag der Woche. Am ersten Tag ruhte Jahwe nicht, er arbeitete. Arbeiten wir 6 Tage und ruhen am Schabbat, so weisen wir mit unserem Leben Woche für Woche darauf hin, dass unser Mühen und Plagen auf die Wiederkunft des Messias hin geschieht. Ist jemand der Auffassung, er arbeitet nur für diese Welt, so hat der Schabbat für diese Person keinerlei Bedeutung. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht tust, was dich gelüstet an meinem heiligen Tage, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tage Jahwe ehrenwert, wenn du ihn ehrst, also, dass du nicht deine Wege gehst und nicht dein Vergnügen suchst, noch eitle Worte redest, alsdann wirst du an Jahwe deine Lust haben. Ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund Jahwes hat es verheißen.